Some of the world's greatest forms of art find its roots in India, of which few forms of art have lost its glory and some has lost its true identity. இப்போ கராத்தா கும்ஃபு ஜூடோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. அந்த ஒரு இதெல்லாம் வந்து அவங்க இதாக வளர்ந்தாங்க. இதில் வந்து எப்படின்னா யாருமே ஒரு ஸ்பான்சர் கிடையாது, எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. அதனால் வந்து ரெஸ்லிங்கே வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டு போகுது. One such art is Kushti, an ancient form of wrestling, the history of which dates to the period of the Mughals. In India, every art represents a rich culture, heritage, and holds a traditional value. Kushti or Malyuddha, a martial art, is a wrestling combat. This form of art has been steadily losing its importance and is at the doorstep of extinction. Traditional Indian wrestling isn't just a sport. It's an ancient subculture where wrestlers live and train together and follow strict rules and regulations. Drinking, smoking, and even sex are off limits. மல்யுத்த வீரர்கள் இந்த குடிப்பழக்கம், இந்த சிகரெட்டு, வெத்தலை வாக்கு, புயலை, இது மற்ற தீய வழியில் செய்யலாமல் இந்த வஸ்துகளை உபயோகப்படுத்தி வந்தால் அவர்களுக்கு எக்ஸசைஸ் செய்ய ஹீட் உஷ்ணம் அதிகமாகி இவர் செய்கிற எக்ஸசைஸும் உஷ்ணம், இவர் உபயோகப்படுத்துகிற பொருள்களும் உபயோகம், இரண்டும் உபயோகத்தை உஷ்ணம் அதிகமானால் மல்யுத்தம் செய்தும் அவர்களுக்கு பலன் இல்லாமல் போய்விடும். Living a pure life, building strength and honoring the wrestling skills are set as their priorities. Punjab is very famous for its old form of martial art, Kushti. India and its modernity has shifted its focus from many such arts such as this. Few places in India have managed to keep Kushti alive such as Punjab, Haryana, Delhi and Kerala. We now take you to Mettur in Tamil Nadu, a place where few dedicated individuals managed to carry on this heritage of India. ஆரம்ப காலகட்டத்திலிருந்து முகமது அலி அன்னார் அவர்களும் என்னோட தந்தை கே ராமலிங்கம் பைல்வான் அவர்களும் இங்கே 1960 இந்த மல்யுத்த கலையை வளர்த்துறதுக்காக தன்னோட உயிரை கூட பணயம் வச்சு சில நேரங்களில் போராடி இந்த இடங்களில் சில மல்யுத்த போட்டிகளை நடத்தி பல வீரர்களை இந்த இடத்துல உருவாக்கி இன்றைக்கி மேட்டூர் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு என்கின்ற பகுதியில் சேலம் மாவட்டத்தில் மேட்டூர் என்கின்ற பகுதியில் நிறைய பயில்வான்களை இன்றைக்கி மேட்டூரை பொறுத்த வரையிலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1000 வீடு இருக்குதுன்னா ஒரு 700 வீட்டில் ஒவ்வொரு பயில்வான் இருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு உருவாக்கிய பெருமை முகமது அலி பைல்வான் அவர்களுக்கும் மறைந்த என் தந்தை கே ராமலிங்கம் பைல்வான் அவர்களுக்கும் இருவருக்கு மட்டுமே சேரும். Wrestlers belong to gym called Akaharas, where they live under strict rules. A wrestler's diet consists of milk, almonds, ghee, egg and chapatis, and each wrestler has a job to do in preparing meals. மல்யுத்த வீரர்கள் தன் உடலை வலிமையாக வைத்துக்கொள்வதற்கு காலையில் எழுந்திருத்தவுடன் பால், பிஸ்தா என ஒன்று இருக்கிறது. இது கோழி முட்டை, நாட்டு கோழி முட்டை. சில பேர் உளுந்து பருப்பு ஊற வச்சு அதை சாப்பிட்டோம்னா அதில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும். அதான் பாதாம், அது ஸ்ட்ரென்த்து, அது இவையெல்லாம் பயன்படுத்தினால் உட்கொண்டால்
நல்லா வலு ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும். The sport is on the decline, but there are still many akaharas left, and some dedicated people are working to keep this ancient part of Indian culture alive. Wrestling takes place in akaharas. An akahara may have few as 5 to 6 members or as many as 60 to 70 who range from the age group of 8 to 65. The wrestlers are addressed as pahalwans. The guru is one who instructs his disciples on the fine art of wrestling. He is also the source of strength and wisdom. The akaharas, an earthen pit which is made of red sand, proves to have medicinal values to the human body and is believed to have healing powers. The day of a pahalwan starts by 5 o'clock when they give homage to their deity, Lord Hanuman, who is considered as a Hindu god of strength and devotion. After which, they start to ready the sand pit where they mix the sand with ghee, turmeric powder, sandal powder and egg white and start to plough the ground. The reason for doing this is to give the sand smoothness and to avoid getting infection in case they get injured. சண்டை செய்யும் இடத்தில் உள்ள செம்மண் என்று சொல்வார்கள். அந்த செம்மண்ணில் முதல் குங்குமம், மல்லிகைப்பூ இதெல்லாம் கலந்து அந்த மண்ணில் கலந்து இருக்கும். அதில் சண்டை செய்தால் அதனுடைய மண்ணுடைய வலிமை நம் உடலில் உள்ள உறுப்புகளுக்கு எந்த வியாதி வராமல் தடுக்கும். அதே மல்யுத்த ஆசான்கள் அவர்களுக்கு மட்டும் தெரியும். After the guru performs the puja with flowers and incense, the ground is ready for training. The basic exercise in Kushti include dand, baitak, dips, rope climbing, and several forms of routine on the steel bars. The physical structure of a pahalwan is mainly bulky, which they use as an advantage in combat because of the high calorie diet. The main reason of consuming fat-based food is to retain the stamina on the fighting ground. The basic motive in a fight is to pin the opponent in any form, which may include throws, locks, rolls, and etc. to the ground, where the back of the opponent should touch the ground for 20 to 25 seconds. அவரோட முதுகு பகுதி மண் பகுதியில் படக்கூடிய அளவுக்கு கொண்டுட்டு போய் சேர்த்திட்டிங்கன்னா அப்போ அவரை வந்து ஒரு 30 செகண்ட், அதாவது வினாடிகள், 30 வினாடிகள் அவரை அதே நிலையில் பிடிச்சிருந்துட்டா அவர் உங்களோட சண்டை செஞ்ச வீரர் வந்து தோல்வியை தழுவினார் என்று அர்த்தம். Little knowledge is known to the world about this amazing art which is slowly dying. Today's wrestling is completely different from the original form. Steps have to be taken to let this art survive and to retain the essence of its originality. Kushti, like many other forms of art, deserve to be alive. And let's not make it a long forgotten history.